গুড ইভিনিং, আসসালামু আলাইকুম, শুভ সন্ধ্যা। আপনারা যে যেখানেই আছেন, আমাদের স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমি খসরুজ্জামান আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। অন্যান্য সপ্তাহের মতো আজকেও আমরা নিয়ে এসেছি একটা ক্রুশাল হেলথ ইস্যু, যেটা হচ্ছে রমজান আর মাত্র 3 সপ্তাহ পরেই আমাদের পবিত্র রমজান মাস আসতেছে। এই রমজান মাসে আমাদের কমিউনিটি কিভাবে তাদের হেলথটাকে লুক আফটার করবেন, সেই বিষয়েই আজকে আমরা ডিসকাস করব। আমাদের সাথে আজকে বার্টস হেলথের পক্ষ থেকে এই আয়োজন করা হয়েছে, এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আর বার্টস হেলথ থেকে এসেছেন বেশ কিছু বিশিষ্ট অতিথি। আমি আমার অতিথিদেরকে পরিচয় করে দিচ্ছি। আমার ফার্স্ট রাইটে আছেন ওইবানজি ওদুয়ামি হচ্ছেন ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্টের অ্যাসোসিয়েট ডাইরেক্টর। ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্টটা হচ্ছে অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট ডাইরেক্টরের আন্ডারে। তারপরে আছেন আমাদের বার্টস হেলথের মুসলিম চাপলিন, মুসলিম ইমাম আহমেদ ফারুক সিদ্দিক। আর আমার হাতের বামে আছেন, আপনারা হয়তো অনেকেই চেনেন, আমাদের ডায়াবেটিস ডিপার্টমেন্টের হেড ডক্টর তাহসিন চৌধুরী। তিনি কনসালটেন্ট ডায়াবেটোলজিস্ট। Thank you for coming to the show. Thank you very much. Okay. I'm sure that there will be lots of calls. People will start calling us, and we will try to answer their calls either within the programs or probably in the end of the programs. So please pick up your phone and call us if you have any questions. But let me go to Banji first. Banji, can you tell us that why you were running this campaign? You were the chair of the Ramadan, Staying Healthy in Ramadan campaign in Barts Health. Why you were running this campaign? Thank you, Zaman. Barts Health's vision of changing lives is very much the driver behind this campaign. We appreciate the fact that East London is very diverse, and of course part of that makeup includes the fact that we have a large number of Muslim service users, and it is our plan and vision to see that even as our fellow friends, family members and colleagues are taking part in Ramadan, they're also conscious of the fact that there is a need to stay healthy. Yes, there might be appointments to keep. Yes, there would be doctor's visits to make, but there's quite a lot of information that we'd like to be able to pass across during this campaign. Sure. Okay. So, is it just this talk show you are doing as part of this campaign, or any other activities you are doing? Okay. This campaign is, this is just the start. In fact, may I say this is the launch of various activities. We have produced material which I'm encouraging our service users to pick up at the outpatient services, and there will be some available at the GP services as well. They will be provided not just in English, but also in the top 5 languages spoken in the catchment areas of Tower Hamlets, Newham and Waltham Forest, and of course some other neighbouring boroughs as well. And of course on top of that there will be some other media campaigns in the newspapers and via other outlets that are made available to us. Sorry, did you say that these leaflets will be available in different languages? Yes. In Whipps Cross Hospital, Newham Hospital? Whipps Cross Hospital, Newham Hospital, of course the Royal London, Myland Hospital, London Chest as well, and of course St. Bartholomew's Hospital in London as well would have copies of these available at the outpatients. What about our other services in Barts Health? For example, diabetes service, are they doing anything? We have Tahsin here, yes, probably will share, but yes. Are they running a campaign as well, probably, in order to advise our patient how to stay healthy during the Ramadan period? Yep. What about the CCGs? And what we have tried to do, and this material is just, I guess, a pointer to much more. We have included the contact details of the diabetes services for each of our sites. Of course, contacts for the chaplaincy services, because we appreciate that many of our service users may rather speak to a religious leader. But also, we have, as I said, the contact details of the diabetes services, because they're the specialists that are best placed to be able to provide the advice. And we also appreciate the fact that it's not just relevant to diabetes, it might be, there's also relevance to cancer services. So we have these contacts, and we're working closely with colleagues in the CCGs as well to make sure that their information is also passed across as part of the media campaign. Sure, sure. Imam Farooq Siddiq, like our GPs, like our consultant in the hospital or other health staff,
do you get lots of patient or public asking questions? Let me ask this in Bengali. আমাদের ডাক্তার জিপি যারা আছেন বা কনসালটেন্ট যারা আছেন তারা ছাড়াও কি আমাদের রোগীরা আপনাকে যে মুসলিম চাপলিন হিসাবে কিভাবে রমাদান রাখবেন, কিভাবে হেলথি থাকবেন সেবার কোনো প্রশ্ন করেন? Jazakallah khair for organizing this important topic. Working in the hospital, I get a lot of people, patients as well as consultants who come to seek advice about should they keep medicine, should they fast. You know, they're not sure what to do. But alhamdulillah, since we've been running the campaign for the last 2-3 years, we have seen that the Muslim community have been more educated, and we have been able to prevent people falling into other severe illnesses through this campaign. So patients, because they have been fasting almost all their lives, and now because it's the summertime and we're fasting, the hours have become longer, so it becomes more difficult for them to fast. So they're in a dilemma. So they normally come to myself as well as the GPs or the consultants to seek advice. A very good question you have raised, that many staffs comes to you to seek advice. Have you developed anything for staff to advise or inform? Okay, same or even similar material is also being prepared, and it will be made available on the staff intranet, which is a website that's available to all our staff. And appreciating the fact that some of our staff may not have access to the computer, as I said, some copies of these leaflets will be kept on stands that will be available to staff as well to pick up, and it would have the details of where to go for help. Dr. Tahsin Chaudhry, it's nearly over 18 hours actually. 18 ঘন্টার উপরে মানুষকে রোজা রাখতে হবে। এখানে অনেক লোক আছেন খুবই অসুস্থ, ডায়াবেটিস আছে, ক্যান্সার আছে, হার্ট ডিজিজ আছে অনেকের। আপনার অ্যাডভাইসটা কি হবে, যে আপনারা কি করতেছেন এই ব্যাপারে? 3-4 বছর আগে আমার অ্যাডভাইস ছিল যে আপনি চেষ্টা করতে পারেন একটু রোজা রাখতে। আমি জানি যে রোজা অনেকজনের সারা জীবন রেখেছেন আর রাখতে চায়, স্পিরিচুয়াল একটা নিড আছে যে রাখতে চায়। বাট এখন এই 1-2 বছর ধরে আমি অনেকজনকে বলছি যে আপনার রোজা রাখার উচিত না। আর আমি সবাইকে ডায়াবেটিক রোগীদের বলছি না, আমি স্পেসিফিক ডায়াবেটিক রোগীদেরকে বলছি যে আপনার রোজা রাখার উচিত না, স্পেশালি আপনার যদি ডায়াবেটিস ইনসুলিন নিয়ে আপনার নিতে হয়। সো আপনার যদি ইনসুলিন 1, 2, 3 বেলা 4 বেলা দিতে হয়, তাহলে আপনার রোজা রাখার খুব কঠিন হবে আর খুব রিস্কি হবে। আপনার যদি ডায়াবেটিস, আপনার কিডনি প্রবলেমও আছে, এই যে 18 ঘন্টা হয়ে গেল, ডিহাইড্রেশন ইজ আ হাই রিস্ক, বুঝতে পারছেন? সো আপনার পানিটা শরীর থেকে চলে যাচ্ছে, এটা খুব রিস্কি আপনার কিডনির জন্য। আপনার যদি হার্ট ডিজিজ কিংবা ক্যান্সার এরকম রোগ যদি থাকে, তাহলে আপনার এই রিস্কও খুব হাই করে চলছে এখন। সো আমরা চাচ্ছি রোগীদেরকে বলতে যে আপনার যদি ভীষণ রিস্কি হয়, আর যদি আপনার ডাক্তার কিংবা নার্স, আপনার হেলথ প্রফেশনাল আপনাকে বলছে যে আপনার রোজা রাখার উচিত না, আপনার প্লিজ শুনেন, এটার ব্যাপারে প্লিজ শুনেন। এটা খুব জরুরি যে আপনার স্বাস্থ্যটা মানে খারাপ করার কোনো মানে হয় না। সো টু রেজ অ্যাওয়ারনেস, আপনার ডিপার্টমেন্ট পড়েছে মাইল্যান্ড হসপিটালে, এবং আমি জানি যে আপনার হয়তো বেশিরভাগ পেশেন্ট হতে পারেন বাংলাদেশি মুসলিম কমিউনিটি থেকে অথবা মুসলিম কমিউনিটি থেকে। ইজ দেয়ার এনি পার্টিকুলার প্রোগ্রামস ইউ আর ডুইং? আমাদের অনেকগুলো প্রোগ্রাম আছে, আমি জাস্ট এটা একটু দেখায়, একটা পোস্টার আছে, বাট ইনশাল্লাহ এটা অনেক জিপি সার্জারিতে থাকছে, আর অনেক বিভিন্ন জায়গায় অ্যাডভার্টাইজ হচ্ছে। আমাদের অনেকগুলো প্রোগ্রাম থাকবে। আপনার যদি ডায়াবেটিস থাকে, তাহলে আপনার এই টাওয়ার হ্যামলেটসে ডেফিনেটলি অ্যাক্সেস করতে পারবেন।
আপনি যদি অ্যাডভাইস চান যে আপনি রোজা যদি রাখতে চান কেমন করে রাখবেন, যদি রাখার উচিত, আপনি যদি রাখতে পারেন তাহলে এই সেশনগুলো করতে পারেন। এগুলো হতে পারে যে আপনি লিখতে পারেন না, দুইটা জায়গায় আপনি ইনফরমেশন নিতে পারেন। একটা টেলিফোন নাম্বার আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি, আমরা রিপিট করব পরে, 02082238609। এইটা হলো আমাদের ডায়াবেটিস সেন্টারে একটা হেল্পলাইন আছে, আপনি যদি আরও ইনফরমেশন চান। আর তারপরে আমরা এইটা sorry if I could interrupt, there are quite few callers waiting. Let me take at least a couple of these calls. Hello caller, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Thank you to Barts Health for arranging this very important discussion. I would like to request to the panel to include how young people can observe this upcoming holy month in a healthy way if they were to fast. Thank you in advance for taking it on board. Very good question. Very good question. Yes. Thank you for raising this issue. Young people, আপনি তো সেই টপিকসে ছিলেনই, আমাদের চিলড্রেনরা স্কুলে যায় এবং ওরা লং আওয়ার ফাস্টিং করবে। What will be your advice? And then I'll come to Farooq to okay, so first, a fantastic question. Thank you very much. I mean, fortunately for maybe school children, students, this period will be hopefully over the school holidays. So it is an opportunity for you to fast. I would definitely really recommend that you fast. But fasting healthily is very important. So really the diet, in Ramzan we take the opportunity maybe to go overboard. When we're fasting, obviously we feel hungry at the end of the fast, and we just go overboard with the food. So we take a lot of the fried foods, the fatty foods, the sweet foods. And in fact, whereas at the end of Ramadan we probably should be losing weight, a lot of us gain weight. And that is we will touch on this again. Yeah. I think there are quite few callers waiting, and I have to go to a break as well. Okay. So let me take one more call, and then probably we'll go to break, and probably we'll answer some of the questions, or we'll go to our main discussion as well. Hello caller, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. আমি একটু মানে কিডনি প্রবলেম, আর লেফট কিডনি আমি ফেলে দিয়েছি 7 সপ্তাহ আগে। আমি গত 5 বছর মনে করো আমি দিয়া আসছিলাম, দিয়া দিয়েছি বা মানে শর্ট ডেট আবার রোজা খাওয়া করছি। এখন এই বছর তো খুব লম্বা, এখন আমি রোজা রাখতাম পারবো কি রাখতাম না কথা জানতাম ছিল। শিওর, আপনি আমরা প্রোগ্রাম দেখতে থাকা, আমরা একসময় চেষ্টা করবো আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দিবার লাগি। থ্যাংক ইউ আপনি কল করার লাগি। We need to go to a break. Okay. Banji, I know that you won't be probably available for a second and third segment. Okay. I appreciate it. First of all, thank you for coming. Thank you for the invitation. What is your last message for the community? Okay. What would be your message to the community? Okay. My message to the community would be, please, as the consultant has mentioned and as our chaplain has advised as well, please, the key thing is staying healthy during Ramadan. Yes, there is a time to fast, but all the while I would encourage all to be healthy. To the young, I would say remind your parents and grannies and grandpas, do you have an appointment? Speak to the doctor. Don't skip any appointments so that we won't have issues whereby the A&E is being visited when we should be enjoying the religious festivities. Thank you very much. Thank you. This is a very strong and beautiful message. Yes, there are issues like there are lots of DNAs during the Ramadan period. Indeed. আমাদের অনেক পেশেন্টই আছেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখেন না। Anyway, আমাদেরকে যেতে হবে একটা ব্রেকে, and I'll have to go to a break now. So please keep watching us. We will be come back soon with our further discussion on this topic. But Benji, thank you again for coming to the show. Thank you. Thank you very much. Okay. আপনারা দেখছেন স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান আমাদের স্বাস্থ্য।